रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् साधन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Yeah, thank you very much for joining, devotees. Dandavat pranams, all glories to Srila Prabhupada and Gurudev. Let us begin Hare with Krishna Prabhupada. Yeah. Thank you very much. Hare Krishna, Tulasi Mata. Thank you for your time and joining. Yeah. I understood. Sometimes we are busy with our work, but at least whenever we have time, utilize for Krishna's service, Mataji. Okay? Yeah.
Mangalacharana praise. Let us do. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omagyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalum pangam langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyam Ishwaram Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gato Piva Yasmaret Pundari Koksham Sa Bhyabhyantaram Suchihi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Yeah, we are at this sixth discussion. దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో ఈ టైటిల్ వచ్చేసి ది పర్ఫెక్ట్ డివోటీ, February 29, 1972 in the evening discussion. Yeah, the two devotees, Shyam Sundara, Srila Prabhupada. Please go ahead. Anybody? Hare Krishna. Should I? Yeah. ఇంకొక డివోటీ ఎవరు అవుతారు? మత I'll read Prabhuji. Yeah. Go ahead. Yes. I'll start with Shyam Sundar. The Perfect Devotee, February 29, 1972 evening. Srila Prabhupada, this afternoon we were discussing austerities. If we don't practice austerities was voluntary, then we must involuntarily practice some austerities. Yes, under the direction of the spiritual master, one should. You have no mind to follow austerities, but when you accept a spiritual master, you have to carry out his order. That is austerity. Even if you don't want to practice austerity, you must. Yes, you must, because you have surrendered to your spiritual master. His order is final. So even if you don't like it, you have to do it to please me. But you don't like, now nobody likes to fast, but the spiritual master says today fasting. So what can be done? A disciple is one who has voluntarily agreed to be disciplined by the spiritual master. That is austerity. Discipline. Disciples quality is discipline, right? Prabhupada is kidding actually. He's always that way. He's saying that today is you have to fast. Yeah. Say like our parents or so many people in material world completely enamored in this by the material life, they don't want to undergo austerity or bodily pain, but still they must. They are being forced by nature to suffer austerities. That is forced austerity. That is not good. Voluntary austerity will help. But if you don't want to, if you don't undergo voluntary austerity, when you must, then you must be forced. Then you must be forced to undergo austerity. That is the difference between man and animal. An animal cannot accept austerity, but a man accepts it. There is a nice foodstuff in the confectioner shop, so a man wants to eat it, but he sees that he has no money, so he can restrain himself. But when a cow comes immediately, she pushes her mouth in. You can beat her with a stick, but she will tolerate it. She will do that. Therefore, an animal cannot undergo austerity. Our austerity is very nice. We chant Hare Krishna, dance, and Krishna sends very nice foodstuffs and we eat. That's all. Why are you people not agreeable to such austerity? Chanting, dancing, and eating nicely? What is that? Because we are following austerities, Krishna sends us nice things. So we are not losers. When you become Krishnaized, then you get more comforts than at the present moment. That's a fact. I have been living alone for the last 20 years, but I have no difficulties.
Before taking sannyasa, I was living in Delhi. So I had no difficulties, although I was living alone. If you don't accept spiritual discipline, then nature will force so many calamities. Oh, yes, that is stated in the Bhagavad Gita. Daivihesha gunamayi mama maya durachaya mam eva ye prapadyante maya metam tarantite. Bhagavad Gita 7.14. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Maya is imposing so many difficulties, but as soon as you surrender to Krishna, no more imposition. We were so foolish that we were always thinking, in the future I'll be happy. Yes, that is Maya illusion. That is like the ass. You sit down on the back of the ass and just take a morsel of grass. The ass is thinking, let me go forward a little and I shall get the grass. But it is always 1 foot distant. That is assism. Everyone is thinking, let me go a little forward and I will get it. I will be very happy. Baba, I'll read that. Hi, I thank you so much for. Tomorrow I will have to leave you and. Don't take leave, but talk live. Don't talk leave, mother. Yeah, don't talk leave. Talk live. Yeah. But I cannot yet. But I was thinking now of returning tomorrow to my town. But don't return. I should stay here tomorrow. Here? Stay here. You tell me to, I will stay. Yes, you are a very good boy. It is very simple. When the living entities forget Krishna, they are in this material world. Krishna means his name, his form, his abode, his pastimes, everything. What was that last? Pastimes. Pastimes. Okay. When we speak of a king, it means the king's government. King's palace, king's queen, king's sons, secretaries, military strength, everything. Is it not? Yes. Similarly, Krishna being the supreme personality of Godhead, as soon as we think of Krishna, this means all the energies of Krishna. That is complete by saying Radha Krishna. Radha represents all the energy of Krishna, and Krishna is the Supreme Lord. So when we speak of Krishna, the living entities are also included, because the living entities are energies, different energies of Krishna, superior energy. So when this energy is not serving the energetic, that is material existence. The whole world is not serving Krishna. They are serving Krishna in a different way. They are serving indirectly, just as disobedient citizens serve the government indirectly. Prisoners come to the prison house on account of their disobedience of the laws of the state. So in the prison house, they are forced to obey the laws of the state. Similarly, all the living entities here are godless, either by ignorance or by choice. They do not like to accept the supremacy of God, demonic. So we are trying to bring them to their original condition. That is the Krishna consciousness movement. I would like to ask you just something. I talked with devotees about medicine. I walked to the river with some devotees today. I have a cold, so I said I shouldn't go in the water. Some felt I should because it is the Ganges, and some said I shouldn't because I have a cold. And we were talking, and I don't understand. Do we get sick because of our bad actions in the past? Yes, that's a fact. But when any kind of distress we suffer is due to our impious activities in the past. But when someone is removed from karmic influence, yes, does he still get sick? No, even if he gets sick, that is very temporary. For instance, this fan is moving. If you disconnect the electric power, then the fan will move for a moment. That movement is not due to the electric current. That is force. What is it called? Physically, this force. కర్మ అనేది ఒక ఫ్యాన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు అన్నమాట శిలా ప్రభుపాద. మొమెంటం. సో ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసినాం అనుకోండి, అది ఏం చేస్తుంది? వెంటనే ఆగిపోదు. అంటే మనం కృష్ణ కాన్షియస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా
కొన్ని పాపాలు ఉంటాయి, స్లోలీ పోతాయి, గ్రాడ్యువల్లీ విల్ బి ఎరాడికేటెడ్. జస్ట్ లైక్ స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్, ద ఫోర్స్ ఏం చేస్తే కొద్దిసేపటి తర్వాత పోతాయి. ఆ తర్వాత మనం కంప్లీట్లీ ప్యూరిఫై అవుతాం. దెర్ ఆర్ నో మోర్ ఎనీ కార్మిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కార్మిక్ యాక్టివిటీస్ దట్ వి క్రియేట్. భలే ప్రభుపాదకి జై. మీరు చదవండి మాతాజీ, ఉన్నారా? రామ్ సుందర్ మొమెంటం చదవండి మాత. Yes, momentum, but as soon as it stops, no more movement. Similarly, even if a devotee who has surrendered to Krishna is suffering from material consequences, that is temporary. Therefore, a devotee does not take any material miseries as miseries. He takes them as Krishna's, God's mercy. A perfected soul, a devotee, a pure devotee. A perfected soul is one who engages 24 hours a day in Krishna consciousness. That is perfection. That is a transcendental position. Perfection means to engage in one's original consciousness. That is perfection. That is stated in Bhagavad Gita. Sve sve karmani abhirataha samsiddhim labate naraha. Bhagavad Gita 18.45. By following his qualities of work, every man can become perfect. Complete perfection. Samsiddhi. Siddhi is perfection. That is Brahman realization, spiritual realization. And Samsiddhi means devotion, which comes after Brahman realization. Could you just say that last thing again, please? Samsiddhi? Yes. Sam means complete. Yes. And Siddhi means perfection. In the Bhagavad Gita, it is stated that one who goes back home, back to Godhead, has attained complete perfection. So perfection comes when one realizes that he is not this body, he is spirit soul, Brahma Bhuta. That is called Brahman realization. That is perfection. And Samsiddhi comes after Brahman realization, when one engages in devotional service. Therefore, if one is already engaged in devotional service, it is to be understood that Brahman realization is there. Therefore, it is called Samsiddhi. I ask you this very humbly, but do you feel diseases and sickness? Do you personally feel disease and sickness? Yes. Is this a result of your past karma? Yes. So one in this material world never escapes his karma completely. Yes, he escapes no more karma for a devotee, no more karmic reaction. But you must be the best devotee. No, I don't consider myself the best devotee. I am the lowest. No. Prabhupada saying, yeah, you are the best devotee. You are the best devotee. Oh, no. But see, you say what you say always seems right. Yes. Then you must be the best devotee. The thing is that even the best devotee, when he preaches, comes to the second class platform of a devotee. What would the best devotee be doing? The best devotee does not preach. What does he do? He sees that there is no need of preaching. For him, everyone is a devotee. Yes, he sees no more non-devotees, all devotees. He is called an Uttama Adhikari. But while I am preaching, how can I say I am the best devotee? Just like Radharani, she does not see anyone as a non-devotee. Therefore, we try to approach Radharani. Yes, yesterday we have celebrated Radharani's festival. Who is this? Radharani, who is this? Radharani, Krishna's consort. If anyone approaches Radharani, she recommends to Krishna, here is the best devotee, he is better than me, and Krishna cannot refuse him. That is the best devotee, but it is not to be imitated. I have become the best devotee. Ishwaretat adinesu balisheshu dvitastu cha prema maitri krupapeksha yakkaroti samadhyama. A second class devotee has the vision that some are envious of God,
But this is not the vision of the best devotee. The best devotee sees nobody is enemies of God. Everyone is better than me. Just like Chaitanya Charitamrita's author Krishnadasa Kaviraja, he says, I am lower than the worm in the stool. Who is saying this? Krishnadasa Kaviraja, the author of Chaitanya Charitamrita, Purushera Kita Haite Munise Laista. He is not making a show. He is feeling like that. I am the lowest. Everyone is best. But I am the lowest. Everyone is engaged in Krishna's service. I am not engaged. Chaitanya Mahaprabhu said, oh, I have not a pinch of devotion to Krishna. I cry to make a show. If I had been a devotee of Krishna, I would have died long ago. But I am living. That is the proof that I did not love Krishna. That is the vision of the best devotee. He is so much absorbed in Krishna's love that he says, everything is going on, but I am the lowest. Therefore, I cannot see God. That is the best devotee. So a devotee must work for everybody's liberation? Yes, a devotee must work under the direction of a bona fide spiritual master, not imitate the best devotee. One should not imitate the best devotee. Imitate. Oh, I see. One time you said that sometimes you feel sickness or pain due to sinful reaction of your devotees. Can sometimes disease be caused due to that, caused by that? You see, Krishna says, I will deliver you from all sinful reaction. Aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma suchaha. I will deliver you from all sinful reactions. Do not fear. So Krishna is so powerful that he can immediately take up all the sins of others and immediately make them right. But when a living entity plays the part on behalf of Krishna, he also takes the responsibility for the sinful activities of his devotees. Therefore, to become a guru is not an easy task. You see, he has to take all the poisons and absorb them. So sometimes, because he is not Krishna, sometimes there is some trouble. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has forbidden, don't make many sishyas, many disciples. But for preaching work, we have to accept many disciples. For expanding preaching, even if we suffer, that's a fact. The spiritual master has to take the responsibility for all the sinful activities of his disciples. Therefore, to make many disciples is a risky job unless one is able to assimilate all the sins. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. They are just like desires who can fulfill all desires of everyone, and they are full of compassion for the fallen conditioned souls. He takes responsibility for all the fallen souls. That idea is also in the Bible. Jesus Christ took all the sinful reactions of the people and sacrificed his life. That is the responsibility of a spiritual master. Because Krishna is Krishna. He is apapa vidha. He cannot be attacked by sinful reactions, but a living entity is sometimes subjected to their influence because he is so small. Big fire, small fire. If you put some big thing in a small fire, the fire itself may be extinguished. But in a big fire, whatever you put in is all right. The big fire can consume anything. Christ's suffering was of that nature? Was Christ's suffering? That I have already explained. He took the sinful reactions of all the people. Therefore, he suffered. I see. He said that is in the Bible that he took all the sinful reactions of the people and sacrificed his life. But these Christian people have made it a law for Christ to suffer while they do all nonsense. Such great fools they are. They have let Jesus Christ makes a contract for taking all their sinful reactions so they can go on with all nonsense. That is their religion. Christ was so magnanimous that he took all their sins and suffered. But that does not induce them to stop all these sins. They have not come to that sense. They have taken it very easily. Let Lord Jesus Christ suffer and we'll do all nonsense. Is it not? It is so.
They should have been ashamed. Lord Jesus Christ suffered for us, but we are continuing the sinful activities. He told everyone, thou shalt not kill, but they are indulging in killing thinking. Lord Jesus Christ will excuse us and take all the sinful reactions. This is going on. We should be very much cautious. For my sinful actions, my spiritual master will suffer. So I will not commit even a pinch of sinful activities. That is the duty of the disciple. After initiation, all sinful reaction is finished. Now, if he again commits sinful activities, his spiritual master has to suffer. A disciple should be sympathetic and consider this. For my sinful activities, my spiritual master will suffer. If the spiritual master is attacked by some disease, it is due to the sinful activities of others. Don't make many disciples, but we do it because we are preaching. Never mind, let us suffer. Still, we shall accept them. Therefore, your question was, when I suffer, is it due to my past misdeeds? Was it not? That is my misdeed. That I accepted some disciples who are nonsense. That is my misdeed. This happens on occasions. Yes, this is sure to happen because we are accepting so many men. It is the duty of the disciples to be cautious. My spiritual master has saved me. I should not put him again into suffering. When the spiritual master is in suffering, Krishna saves him. Krishna thinks, oh, he has taken so much responsibility for delivering a fallen person. So Krishna is there. Kaunteya prati jana hi name bhaktya pranashyati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes, because the spiritual master takes a risk on account of Krishna. Your suffering is not the same kind of pain? No, it is not due to karma. The pain is there sometimes. The pain is there sometimes so that the disciples may know. Due to our sinful activities, our spiritual master is suffering. You look very well now. I am always well, in the sense that even if there is suffering, I know Krishna will protect me. But this suffering is not due to my sinful activities. But let us say when in the town I live in, I take boiled water because some of the water has disease in it. Now, why should I drink boiled water if I have been good enough not to get a disease? Then I may drink any water. And if I have been not acting properly, then I shall get disease anyway. So long as you are in the material world, you cannot neglect physical laws. Suppose you go to a jungle and there is a tiger. It is known that will attack you. So why should you voluntarily go and be attacked? It is not that a devotee should take physical risk so long as he has a physical body. It is not a challenge to the physical laws. I have become a devotee. I challenge everything. That is foolishness. Anasaktasya vishayan yatarham upayunjata nirbandha krishna sambandhe yuktam vairagyam uchyate bhakti rasamrita sindhu. సమిత మీకే వస్తున్నాయి అన్ని మంచిగా శ్లోకాలన్నీ. నేను నేర్చుకునేది వస్తున్నాయి రోజు. అదే కదా చూసిందా, భక్తి రసంలో సింధు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నాం. వెరీ నైస్. చదవండి సార్. The devotee is advised to accept the necessities of life without attachment. He will take boiled water. But if boiled water is not available, does it mean he will not drink water? If it is not available, he will drink ordinary water. We take Krishna Prasada. But while touring, sometimes we have to take some food in a hotel. Because one is a devotee, should he think, I will not take any foodstuffs from the hotel, I shall starve. If I starve, then I will be weak and will not be able to preach. Does a devotee lose some of his individuality in that? No, he has full individuality for pleasing Krishna. Krishna says, you surrender unto me. So he voluntarily surrenders. It is not that he has lost his individuality. He keeps his individuality. Just like Arjuna, in the beginning, he was declining to fight on account of his individuality. But when he accepted Krishna as his spiritual master, he became Shishya, a disciple. Then whatever Krishna ordered, he said yes. That doesn't mean he lost his individuality. He voluntarily accepted. Whatever Krishna says, I shall do it, just like all my disciples. They have not lost their individuality, but they have surrendered their individuality. That is required. For example, suppose a man does not use sex. It does not
mean he has become important. If he likes, he can have sex life 1,000 times, but he has voluntarily avoided it. Parama Drishtva Nivartate. Bhagavad Gita 9.59. He has a higher taste. Sometimes we fast, but that does not mean we are diseased. We voluntarily fast. It does not mean that I am not hungry or cannot eat, but we voluntarily fast. Yeah. Does the devotee who surrenders keep his individual taste? Yes, in full. Taste for different things? Mm-hmm. Does he keep his individual likes and dislikes? Yes, he keeps everything, but he gives preferences to Krishna. Suppose I like this thing, but Krishna says, no, you cannot use it, then I shall not use it. It is for Krishna's sake. Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate. Krishna says positively, I like these things. So we have to offer to Krishna what he likes, and then we will take prasada. Krishna likes Radha Rani. Therefore, all the gopis, they are trying to push Radha Rani to Krishna. Krishna likes this gopi. All right, push her. That is Krishna consciousness. To satisfy the senses of Krishna, not to satisfy my senses. That is bhakti. That is called prema, love for Krishna. Ah, Krishna likes this. I must give him this. Haribol. There is some prasada, food offered to Krishna. It's offered, and then we go and eat. And different prasadams are served. Some I like, and some I find the taste not at all to my liking. You should not do that. The perfection is that whatever is offered to Krishna, you should accept. That is perfection. You cannot say, I like this, I don't like this. So long as you make much discrimination, that means you have not appreciated what prasada is. Yeah. Actually, it's I almost done. Inka discussion on yeah. Chala pedda. We'll give it to other Mataji. Okay, Yes, Mataji? sure, Prabhuji. Sure. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Shift the roles, Mataji. Hare Krishna. I have seen Lakshmi Mataji, Hema Hare Mataji. Krishna, Prabhuji. Yeah. Anko Mataji. Yes. Continue. Okay, Prabhuji. You should not do that. The perfection is that whatever is offered to Krishna, you should accept. That is perfection. You cannot say, I like this, I don't like this. So long as you make such discrimination, that means you have not appreciated what prasada is. What if there is someone speaking of likes and dislikes? Say someone is preparing some prasada. No disliking, no liking. Whatever Krishna likes, that's all right. Yes, but say someone prepares something like some prasada for Krishna, but he does not make it so good and it is... No, if made sincerely with devotion, then Krishna will like it. Just like Vidura. Vidura was feeding Krishna bananas, but he was so absorbed in thought that he was throwing away the real bananas and he was giving Krishna the skin. And Krishna was eating. Krishna knew that he was giving in devotion, and Krishna cannot eat anything provided there is devotion. It does not matter whether it is materially tasteful or not. Similarly, a devotee also takes Krishna prasada, whether it is materially tasteful or not. We should accept everything. But if the devotion is not there, like in India, if devotion is not there, he doesn't like any food, either tasteful or not tasteful. He doesn't accept it. In India, somebody... Oh, India, don't talk of India, talk of philosophy. If there is not devotion, Krishna doesn't accept anything, either in India or in your country. Lord Krishna is not obliged to accept anything costly because it is very tasty. Krishna has very many tasteful dishes in Vaikuntha. He is not hankering after your food. He accepts your devotion, bhakti. The real thing is devotion, not the food. Krishna doesn't accept any food of this material world. He accepts only the devotion. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktya upahrutam asnami prayatatmanaha.
If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept. I accept it because it has been offered to me with devotion and love that is required. Therefore, we don't allow anyone to cook who is not a devotee. Krishna doesn't accept anything from the hands of a non-devotee. Why should he accept? He is not hungry. He doesn't require any food. He accepts only the devotion. That's all. That is the main point. So one has to become a devotee, not a good cook. But if he is a devotee, then he will be a good cook also. Automatically, he will become a good cook. Therefore, one has to become a devotee only. Then all other good qualifications will automatically be there. And if he is a non-devotee, any good qualifications have no value. He is on the mental plane, so he has no good qualification. And the time, 6 o'clock. questions and answers are required. They are beneficial to all. They are beneficial to all. I still have a question on the prasada. Sutta Goswami says, Munaya sadhu prasto ham bhavadbhir loka mangalyam yat krita Krishna samprasno enatma suprasidati. O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they are related to Lord Krishna and so are relevant to the worldly welfare, world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. Krishna samprasnaha. That is very good. When you discuss and hear that is loka mangalyam, auspicious for everyone. Both the questions and the answers. I still do not understand so much about prasada. But if you like, I'll think about it and ask you again tomorrow. Prasada is always prasada because we are not elevated sufficiently, therefore we don't like some prasada. I found specifically that what I mean, that some are too spicy and it hurts my stomach. Well, that is also due to not appreciating, but the cook should have consideration. Krishna must be offered first class foodstuffs. So if he offers something last class, he is not performing his duty. But Krishna can accept anything if it is offered by a devotee, and a devotee can accept any prasada, even if it is spicy. Hiranyakashipu gave his son poison, and the son offered it to Krishna, and the son drank it as nectar. So even if it is spicy to others, taste, it is very palatable to the devotee. What is the question of spicy? He was offered poison, real poison, and Putana Rakshasi, she also offered Krishna poison, but Krishna is so nice that he thought that she took me as my mother. So he took the poison and delivered her. Krishna doesn't take the bad side. A good man doesn't take the bad side. He takes only the good side. Just like one of my big god brothers, he wanted to make business with my Guru Maharaja, spiritual master. But my Guru Maharaja did not take the bad side. He took the good side. He thought he has come forward to give me some service. Business with your, what was that? Business with who? I am talking about my Guru Maharaja. Oh, I see. I have another question on prasada, if I may. Let us say some devotee have some trouble and does not eat a certain type of food. Like some devotees do not eat ghee because of liver trouble. So these devotees, should they take all the prasada? No. Those who are not perfect devotees may discriminate, but a perfect devotee doesn't discriminate. Why should you imitate a perfect devotee? So long as you have discrimination, you are not a perfect devotee. So why should you artificially imitate a perfect devotee and eat everything? Oh, The point is, a perfect devotee doesn't make
any discrimination. What is offered to Krishna is nectar. That's all. Krishna accepts anything from a devotee. Whatever is offered to me by devotee, he accepts. The same thing for a devotee. Don't you see the point? A perfect devotee doesn't make any discrimination. But if I am not the perfect devotee and have discrimination, why shall I imitate the perfect devotee? It may not be possible for me to digest everything because I am not a perfect devotee. A devotee should not be a foolish man, it is said. So, Krishna ye bhaje sa se bada chatura. Bada chatura. So a devotee knows his position and he is intelligent enough to deal with others accordingly. Big section, 6th one. Thank you, Matajis. Haribol. So multiple points, multiple things Srila Prabhupada has mentioned from the last I paragraph. have a question, Prabhuji, after your explanation. Yeah. You can ask. Now also you can ask, no problem. Yes, tell. So if we prepare something what we eat at home, can we offer that, or should we keep in mind like we are whatever Krishna likes? Suppose some people will still use onion and garlic, right, Prabhuji? If that is cannot be avoided at home, can we offer it to Krishna still? But we know that it should be avoided while offering it to Krishna, but still it cannot be avoided. Then can we offer it to Krishna? With the onion garlic, you said? Normally, with the onion garlic, those are the passionate foods. Krishna himself says in the Bhagavad Gita, right? So what foods are that is accepting, right? Yeah. So onion garlic creates passion. The food itself in the mode of passion and ignorance kind of thing. So సాత్విక ఆహారం అంటాం కదా మనం అది, అందుకే సో సాత్విక ఆహారం ఎప్పుడైతుంది, when we get rid of those passionate foods, onion and garlic. Actually we don't need it changes the taste of the food, actually vegetables taste. అవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు తెలుసా మొత్తం? యాక్చువల్గా ఆనియన్ గార్లిక్ అంటే ఈ మీట్ ఈటర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆ స్మెల్ తట్టుకోలేక ఇవి ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట. సో why do we need those in vegetables? They have own fresh juicy vegetables which we have to offer and take it, right? So కృష్ణ అంటే మనకు శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఆనియన్ గార్లిక్ యాక్సెప్ట్ చేయరు, సాత్విక ఆహారం భగవంతునికి ఇష్టమైంది. సో అట్లాంటిది ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు కదా, ఒక డివోటీ తయారు చేసింది కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్నా, కారం ఎక్కువ ఉన్నా, ఇట్స్ ఓకే, కృష్ణ యాక్సెప్ట్స్ ఇట్. సమ్ టైమ్స్ ఒక్కోసారి యూనో కుకింగ్ ఎంత పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ కుక్ అయినా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, స్పైసీ ఉండడము, తర్వాత యూనో ఇంకా ఉప్పుగా ఉండడము, బట్ స్టిల్ కృష్ణ యాక్సెప్ట్స్. అందులో డివోటీ తయారు చేసింది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూనో డివోటీ అంటేనే గుడ్ క్వాలిటీస్, ప్రాపర్ కాన్షియస్నెస్ తోనే తయారైతుంది ప్రసాదం భగవంతునికి. ఎప్పుడన్నా తప్పితే దట్స్ ఓకే, కృష్ణ యాక్సెప్ట్స్ ఇట్. అలా అని రెగ్యులర్గా ఉండదు. ఎప్పుడైనా చూసారు అప్పుడు మన టెంపుల్స్ లో కన్సిస్టెంట్ గా ఇప్పుడు ఇన్ని కిలోలకి, ఇంత కిలోల రైస్ కి, ఇంత కిలోల కిచిడీకి ఇన్ని స్పూన్ల సాల్ట్ పడుతుంది, ఇది పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఆ టేస్ట్ చేంజ్ కాదు ఇంకెప్పుడు. కొలతలు అంటారు మొత్తం. సో దట్ ఈస్ దేర్. డివోటీస్ నోస్ హౌ టు ప్లీజ్ లార్డ్, లవ్ అండ్ డివోషన్ దేర్, అంతే సింపుల్. సో మీరు అన్నది ఉల్లిగడ్డది కృష్ణ వోంట్ యాక్సెప్ట్. సింపుల్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు సే ఇవి ప్యాషనేట్ ఫుడ్స్. మన రీజనింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇదే టేస్ట్ చేంజ్ చేస్తుంది అది ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ వాళ్ళకి అది అవసరము, అందుకే వాళ్ళు అది లేకుండా వండలేరు. ఎవరైనా చూసారా మొత్తం మీట్ ఈటర్స్ వితౌట్ ఆనియన్ గార్లిక్? వితౌట్ ఆనియన్ ఈవెన్ వెజ్ కూడా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో అందరూ ఇప్పుడు డివోటీస్ లేరు అనుకోండి ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనము తప్పదు, అదే 4 ఉల్లిగడ్డలు తప్పని పరిస్థితుల్లో మనము కుక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు చేస్తాము. కెన్ బి ఆఫర్ ఇట్ అనేసి, తప్పని పరిస్థితిలో చేసాము అని అంటే ఒక్కోసారి
తప్పని సందర్భాలలో అంటే ఓకే, కానీ ఇంకా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఎక్స్క్యూజులు కృష్ణుని ముందు పెట్టద్దు మాతది, ఓకేనా? యా యా. సో బేసికల్గా ట్రై. అందుకే ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా ఇప్పుడు మేము మా ఇంటికి వెళ్ళినా, మా అత్తగారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా, వీ హ్యావ్ సపరేట్ కుక్స్ అండ్ ఆఫర్ టు కృష్ణ అండ్ దే టేక్ ఇట్. అట్లా సపరేట్గా ఉంటుంది. అది దే విల్ రెస్పెక్ట్ యాక్చువల్. బయట కూడా దే రెస్పెక్ట్ ఇట్, అయ్యా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి ఇంకా యాక్చువల్గా వాళ్ళు మారే అవకాశం కూడా ఉంది ఒక్కోసారి. మనం మంచిగా వండి పర్ఫెక్ట్గా ఉల్లిగడ్డ లేకుండా మంచిగా భగవంతునికి అర్పించడం అనుకోండి, ఆ టేస్ట్ బాగుంది అనుకోండి, ఆ ప్రసాదమే చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆ డివోటీ అరే వితౌట్ ఉల్లిగడ్డ భలే ఉంది అని అనుకుంటారు కదా. సో అది సో భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు, సాత్విక ఆహారం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండు, రైట్? సో అది ఓకేనా మొదటి? యా, ఇక తప్పని సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారు ఇక కృష్ణ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నేను ట్రై చేసిన మ్యాక్సిమము, బట్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దిస్ టైమ్. ఐల్ చెక్ ఫర్ అదర్ ఆప్షన్స్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అట్లా మనం అట్లా ప్రేయర్ఫుల్గా ఉండి ఈ తప్పని సందర్భాల్లో అంటే ఏం చేయలేము మొత్తం. ఇట్స్ ఓకే, జస్ట్ హ్యావ్ టు మరీ తప్పని సందర్భం. యాక్చువల్గా రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి మాత్రం, నియమాలు ఎందుకున్నాయి మనకు, ఎందుకున్నాయి చెప్పండి? మనకు ఎందుకున్నాయి అంటే అవి మత all these regulative principles are for good, our goodness only. ఫుడ్ అదే కదా, దానికే కదా. ఇప్పుడు ఫుడ్ నుంచే కదా మనకి బాడీ ఎట్లా నౌరిష్ అవుతుంది. డివోటీలు ఏం తింటారు? డివోటీలు భగవంతునికి అర్పించింది ప్రసాదమే తింటారు. ఆ ప్రసాదం ఎట్లా ఉండాలి? సాత్విక ఆహారం ఉండాలి. సాత్విక ఆహారంలో ఉల్లిగడ్డలు కూడా ఉండకూడదు. అది ఇతర సంప్రదాయాలు కూడా ఉంది. రామానుజాచార్య సంప్రదాయము, మన మధ్వాచార్య సంప్రదాయం, ఇంకా వేరే ఇతర ఆచార్య సంప్రదాయము ప్రాపర్ సిస్టంలో ఉన్నది. అది యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు తిరుపతిలో కూడా ఉల్లిగడ్డ వేసి ప్రసాదం పెట్టేటోళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలు. తిరుపతిలో ఏకాదశి రోజు కూడా ప్రసాదం ఇస్తారు, పెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు. కానీ కాకపోతే ఏమైందంటే ఒకసారి ఇస్కాన్ డివోటీస్ రిక్వెస్ట్ చేసారు అనమాట. యాక్చువల్గా ఈయన ఐ థింక్ చిన్నజీయర్ స్వామి లేకపోతే ఇస్కాన్ డివోటీస్, ఐ ఫర్గాట్. బట్ యాక్చువల్గా ఏం చెప్పారంటే భగవంతునికి సాత్విక ఆహారమే ఆఫర్ చేయాలి అని చెప్తే అప్పటి నుంచి ఇంకా they are not using onion garlic in that what they cook for big everyday అన్నదానం చేస్తారు కదా, దాంట్లో ఏం చేయరు. సో అల్టిమేట్లీ ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు? టు ప్లీజ్ ద లార్డ్. ఆయనకి ఇష్టమైనది మనం చేయాలి, కానీ మనం కాదు కదా మాత, రైట్? వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ us? ఆఫర్ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయశతి విత్ లవ్ అండ్ డివోషన్ అనొచ్చు. మీరు విత్ లవ్ అండ్ డివోషన్ నేను ఉల్లిగడ్డ విత్ లవ్ అండ్ డివోషన్ నేను మీటి మనమే ఆలోచించుకోవాలి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కదా. యా దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇది ప్రసాదం గురించి చెప్తున్నాడు. బట్ అట్లా ఒక్కో సందర్భాల్లో ఉప్పు తర్వాత కారం ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎ డివోటీ, రైట్? ఏమవుతుంది? ఆఫర్ చేసిన తర్వాత మనము ఇంతసేపు ఉంచాలి అట్లా ఏమైనా పర్టికులర్ టైం అలా ఏమంటుందా ప్రభుజీ? లేదా జస్ట్ పెట్టి ప్రేయర్ చేసేసి వెంటనే తీసేసుకోవచ్చు ప్రసాదం కుక్ చేసి? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు రష్లో ఉన్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందుకే ప్రాపర్ టైంలో ఏ టైంకి ఆ టైం జరిగిపోవాలి. యాక్చువల్గా కృష్ణ కాన్షియస్ అంటే టైం, బేసిక్గా టైం 7 minutes అని ఒక టైం ఉంటుంది మొత్తం, రైట్? ఒక 7 minutes పెట్టాలి. ఒక రౌండ్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా నార్మల్గా మేము అంతమంది ఎట్లా చేసేవాళ్ళం అంటే ఒక్కోసారి మనం బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఒక 3 minutes మినిమం. నార్మల్గా అయితే ఒక రౌండ్ అయిపోవాలి, అంటే ఒక రౌండ్ అనే టైం 7 minutes రౌండ్ అయిపోతుంది. ఆ రౌండ్ అయ్యేలోపు కృష్ణుడు తింటాడు. అట్లా మన భావన. సో ఒక్కోసారి రష్లో ఉంటాము, మన ఫ్యామిలీ డ్యూటీస్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది, ఆఫర్ చేయడం అవుతుంది, మనకు ఎక్కువ టైం లేదు, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తాం? అప్పుడు జస్ట్ ఆఫర్ చేసి క్విక్గా ఒక 3-4 minutes చూసి పెట్టి తీస్తాం. మన డివోటీస్ బయటికి వెళ్తాం. ఒక్కోసారి అన్ని పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు. డివోటీస్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని ఒక్కోసారి ఏవైతే అంటే ఫ్రూట్స్
మరి ఎక్కడైనా ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, బాగా ఆకలేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం అప్పుడు? ఫ్రూట్స్ తీసుకొని, ఏదైనా యోగర్ట్ తీసుకొని, ఏదైనా రైస్ ఉంటే వైట్ రైస్ మనం నార్మల్గా, అది మన మనసులోనే మన ఇంట్లో ఎట్లా ఆఫర్ చేస్తామో మన ఇంట్లో ఆల్టర్ మనం గుర్తు తెచ్చుకొని అర్పిస్తున్నట్టు మనం మంత్రాలు చదువుకోవాలి, మన ప్రేయర్ చదువుకొని జస్ట్ క్విక్ గా 3-4 minutes లో. ఇది నాట్ ఆల్వేస్, ఇది తప్పని పరిస్థితుల్లో అట్లా మనకి వి హావ్ టైం, డూ ఇట్, ఆఫర్ టు లార్డ్ అండ్ డూ 1 round ఆఫ్ జప అండ్ కంటిన్యూ అట్లా. ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రేయర్ ఉంటుందా ప్రభుజీ ఆఫర్ చేసినప్పుడు? మీరు అది నేర్చుకోవాలి మరి. మీరు నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యాయ నామ్నే గౌరద్విషయ నమః, అదొక ప్రేయర్ ఉంటుంది. నమో బ్రాహ్మణ్యాయ దేవాయ గో బ్రాహ్మణ్యాయ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఇది 3 times చేసినాక ఈ 2 శ్లోకాలు చెప్పాలి. ఈ 2 శ్లోకాలు చెప్పాలి 3 times. ఓకే, 2 శ్లోకాలు 3 times చెప్పాలా ప్రభుజీ? ఈ 2 శ్లోకాలు 3 times చెప్పాలి. తర్వాత నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ ప్రభుపాద ప్రణాతి, ఓకే, తర్వాత నమస్తే సారస్వతి గౌరవాణి జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య, దెన్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. ఇక మీరు అందరు యాక్చువల్గా హరిబోల్ నేను ఒకసారి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా, మీరు అందరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు కదా హరిబోల్ సంయుక్త? నేను ప్రేయర్ అయితే చేయట్లేదు కానీ ఏదో సింపుల్ గా అలా ఆఫర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆఫర్ అయితే చేస్తాం కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాసెస్ అయితే నమో విష్ణు పదాయ చెప్పేసి ఆఫర్ చేసి 7 minutes అయితే ఉండట్లేదు ప్రభు, ఇది తెలియదు. ఆఫర్ చేసేసి పక్కకు వచ్చేసి తర్వాత తీసుకొని దీంట్లో కలిపేస్తుంటాము. ప్రేయర్స్ నేర్చుకోండి దయచేసి. సో అంటే మనం యాక్చువల్గా ఎన్నో రీజన్ చెప్తున్నారు, టైం దొరకట్లేదు. యాక్చువల్గా టైం ఈజ్ దేర్. మనం కొద్దిగా కొంచెం స్మార్ట్ గా యూజ్ చేస్తే కనుక మంచిగా చేసుకోవచ్చు అన్ని. యాక్చువల్గా కొద్దిగా మనం ప్రే చేయాలి భగవంతుని, కొంచెం కృష్ణ ఇట్ ఈస్ యువర్ టైం, 24 hours అహం కాలోస్మి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. నేనే ఈ సమయాన్ని నిర్ణయించింది నేనే. 24 hours ఇచ్చి ఎవరు ఇచ్చారు? మనం చూసే 24 hours, 7 days, 1 month, 365 ఈ టైం అంతా ఎక్కడిది? అహం కాలోస్మి అని. ఒకవేళ మనకు నిజంగానే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ, ఈజ్ గోయింగ్ టు సెట్ ఇట్ అప్ స్మార్ట్ గా ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి టైమ్ అది చేయాలి. మాది యాక్చువల్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్. దర్ ఈస్ ప్రాసెస్. యాక్చువల్ ఒక బుక్ ఉంది, ఏ బిగినర్స్ గైడ్ టు ద కృష్ణ కాన్షియస్, ఒక బుక్. మీరందరూ ఈసారి ఇస్కాన్ టెంపుల్ వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా కొనుక్కోండి మాతాజీ. ఈ ప్రాక్టీస్ నేను చూస్తాను ఆన్లైన్ ఏమైనా దొరికితే. వెన్నెల మాతాజీ, ఇఫ్ యూ కుడ్ ట్రై ఇట్, కెన్ యూ చెక్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ PDF? Sure. Let us share it to devotees so that at least they offer to Krishna properly. But ఉల్లిగడ లేకుండా అంటున్నారు అట్లీస్ట్ అది. హరే కృష్ణ మీరు అందరూ. ప్రభుజీ మరి మన సత్సంగ్ లో మహాప్రసాదే గోవిందే పాడిస్తారు కదా ప్రభుజీ? అది ప్రసాదం ప్రేయర్, హానర్ చేయడానికి ప్రసాదం ప్రేయర్. భోగా ప్రేయర్స్ అని చెప్పాం కదా, భోగా ప్రేయర్స్. సో మనం ఇంట్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రేయర్స్ చేయాలా ప్రభుజీ? నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్యాయ నమః, నమో బ్రాహ్మణ్యాయ దేవాయ గో బ్రాహ్మణ్యాయ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఇది మనకు తొందరనే వచ్చేస్తుంది, మనకు తగ్గగా చదివేయచ్చు. యాక్చువల్గా పెట్టిన తర్వాత పెట్టి ఎట్లా పెట్టాలి? మనము తులసి లీవ్ పెట్టాలి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్. రైస్ పైన, కర్రీ పైన, వాటర్ పైన, ఏదైనా స్వీట్ వేస్తే, ఏదైనా ఫ్రై ఐటమ్స్ చేసిన, యోగర్ట్ పైన, ఇవన్నీ తులసీదేవిని మనం పెడతాం అనమాట. తులసి అర్పిత అప్పుడు అది ప్రాపర్ గా భోగ అవుతుంది. సో భగవంతునికి అర్పిస్తున్నాం అనమాట. అది మన 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 యుటెన్సిల్స్ లో తర్వాత కలుపుకోవాలి. భోగ అయిపోయి మన భగవంతునికి అర్పించిన తర్వాత మన యుటెన్సిల్స్ లో ఏదైతే వండినామో అందులో కలుపుకోవాలి. అంతే కలుపుకొని అప్పుడు మనం మహాప్రసాద గోవిందే నమ బ్రాహ్మణి వైష్ణవి, అది మొత్తం క్విక్ గా. ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మన మనసులో అట్లా రన్ అయిపోతుంది, స్పీడ్ రన్ అయిపోతాయి ఆ ప్రేయర్స్. అవి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా కొంచెం టైం పట్టొచ్చు. ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎంత కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేస్తాం, టక హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ. అట్లనే మిగతా ప్రేయర్స్ కూడా
అలవాటు అంతే, మన హ్యాబిచువల్, మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఉంటదండి 2 థింగ్స్. భగవంతునికి ఆఫర్ చేసేది భోగ అంటాం. కొంతమంది అంటే భగవంతునికి ప్రసాదం కాదు, భగవంతునికి మనం ఆఫర్ చేసేది భోగ. ఆయనకి భోగ అంటాం, ఒక్క ఐటమ్ అయినా అది భోగనే ఆయనకి. వాటర్ కూడా భోగనే, పత్రం పుష్పం ఫలం, ఇట్స్ భోగ. భోగ ఫర్ కృష్ణ. 10 ఐటమ్లు, చెప్పన్ భోగ, 108 ఐటమ్స్ అన్ని భోగ అంటారు. భగవంతునికి అర్పించేది భోగ, మనం తీసుకునేది, మనం హానర్ చేసేది ప్రసాదం. అది ఇజ్ మెర్సీ. భోగ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ యాజ్ ఏ మర్సీ. అర్థమైందా? సో అట్లా మీరు చేయండి మాధవ్. ఆ బుక్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం. అట్లీస్ట్ ఇది చదవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 1 minute లో వేయచ్చు మొత్తం ప్రేయర్స్. జస్ట్ రిమెంబర్ శ్రీల ప్రభుపాద పరంపర, రాధాకృష్ణ, గౌరనితాయ్, జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రదేవి, ఏది ఉంటుంది మీ ఇంట్లో అంతే చేయండి. సో భగవత్ ప్రసాదం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదే కదా మనల్ని చేంజ్ చేసేది. మనం ఏం ఒక ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, వాట్ యు ఈట్ వాట్ యు ఆర్. వాట్ యు ఆర్ ఇది వాట్ యు ఈట్. మీరు ఏం తింటే అది అట్లా, రైట్? సో ప్లీజ్ డూ ఇట్ మాధవి. దీన్ని బట్టి కొంచెం అది మీరు చేయాలి. అది ఇంత సిన్సియర్గా అటెండ్ అవుతున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రిన్సిపల్స్. దట్ ఈస్ డివోషనల్ లైఫ్. డివోషనల్ లైఫ్. సో ఈ టాపిక్ లో ఇంత చాలా పెద్ద డిస్కషన్ ఉంది. శ్రీల ప్రభుపాద మెనీ పాయింట్స్ షేర్డ్ హియర్ యాక్చువల్లీ, రైట్? సో అసలు ఈ టాపిక్ ఏంది, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? ఇది పర్ఫెక్ట్ డివోటీ కదా. ఎట్లా పర్ఫెక్ట్ డివోటీ అవుతారు? అన్ని టచ్ చేసిండు, అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఆయన శ్యామ్ సుందర్ వాళ్ళ డిసైపుల్ బాబ్ అనే ఆయన ఒక టీచర్ ఇండియాలో ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదను కలిసింది అతను. సో ఇవన్నీ ప్రభుపాద రకరకాల వర్సెస్ కోట్ చేసింది. దైవీయేష గుణమాయి మమ మాయా దురత్యయ మాం ఏవే ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం తరంతితే. ఏ కాంటెక్స్ట్ లో యూజ్ చేసిండు? ఇక్కడ చూడండి, ఆస్టరిటీస్ అనే పాయింట్ మీద నుంచి ఎట్లా తీసుకొచ్చిండు. వెన్ యూ బికమ్ కృష్ణైజ్డ్ దెన్ యూ గెట్ మోర్ కంఫర్ట్స్ దాన్ ఎట్ ద ప్రెసెంట్ మూమెంట్. దట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ అలోన్ ఫర్ ద 25 years, last 20 years, but I have no difficulties. Before taking sannyasa, I was living in Delhi, so I had no difficulties, although I was living alone. If you don't accept spiritual discipline, then nature will force so many calamities. That is a problem. So we are practicing a devotional life. We understood that material nature is so strong. Material nature is a prison house. So these 4 problems are real. మనల్ని బంధిస్తున్నాయి యాక్చువల్గా. అంటే ఈ మెటీరియల్ వల్లనే తిరుగుతున్నాం అనమాట, జన్మ మృత్యు జలవ్యాధిని, రైట్? సో ఇవన్నీ ప్రిజన్ హౌస్ అంటారు. అందుకే ఆచార్యులు చెప్పేది ఇట్స్ ఎ ప్రిజన్ హౌస్, రైట్? యాక్చువల్గా నాకు ఎల్లకాలం కలకాలం బతకాలని ఉంటుంది, నాకు వ్యాధులు రావద్దని ఉంటుంది, ఫ్రీ మంచిగా ఉండాలనుకుంటా. జరా అంటే ముసలితనం రావద్దని ఉంటుంది, ఎప్పుడు యువకునిలా ఉండాలనిపిస్తుంటుంది, చావద్దనిపిస్తుంటుంది. నేచురల్, ద సోల్స్ నేచురల్ ప్రొపెన్సిటీస్. బట్ ఆ సోల్ ఏమైంది? ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్కి వచ్చి ఇట్లాంటి బాడీస్, రకరకాల బాడీస్ అజ్యూమ్ చేసుకుని ఈ బంధనాలు, ఇవన్నీ ఈ కార్మిక్ రియాక్షన్స్ మనల్ని ఒక ప్రిజన్ హౌస్ లో ఉంచినాయి అనమాట. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఏ ప్రిజన్ హౌస్. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఈజ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్, చెప్పండి, ఈజ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇట్స్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ miseries and temporary provision. మిజరీస్. ఇట్స్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ మిజరీస్. మిజరేబుల్ వరల్డ్ లో ఉన్నాం యాక్చువల్గా. మనకి ఇప్పుడే అర్థం కాకపోవచ్చు. మనం మంచిగా అపార్ట్మెంట్ లో, నేను US లో ఉన్నా, మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు, మంచిగా నడుస్తుంది కావచ్చు. నో, we have to seriously think about, we are in prison house actually. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఎప్పుడు ఉంటామో ఎప్పుడు పోతామో, ఎప్పుడు ఎట్లాంటి వ్యాధి వస్తుందో, ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంటామో, నెవర్ నో. దట్స్ వై ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్పేది ఏంటి? ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్, దెన్ నేచర్, ప్రభుపాద డిసైపుల్ శ్యామ్ సుందర్ ఏం చెప్తున్నారు? దెన్ నేచర్ విల్ ఫోర్స్ సో మెనీ క్యాలమిటీస్. ఓ ఎస్, దట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ భగవద్గీత. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది మళ్ళీ భగవద్గీత. దైవీ ఏష గుణమాయి మమ మాయా దురత్యయ మామి ఏవే ప్రపద్యంతే మాయా మేతం తరంతితే. శ్రీల ప్రభుపాద
ఎప్పుడు ఇది 1972లో టీచింగ్స్ ఇప్పటికీ ఫ్రెష్. ఎందుకు? భగవద్గీత ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రెష్. ఇది డైరెక్ట్ భగవంతు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. టీచింగ్స్ ఆల్వేస్ ఫ్రెష్. కొన్ని కోట్ల సార్లు చదివినా కూడా బోరు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పటికి ఉంటుంది. అది చెప్పండి చూడండి. ద డివైన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మైండ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఇస్ డిఫికల్ట్ టు ఓవర్కమ్. అక్కనే సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఏంటిది? బట్ దోస్ హూ హ్యావ్ సరెండర్డ్ టు మీ కెన్ ఈజీలీ క్రాస్ బియాండ్ ఇట్. మమ మాయాదురత్య. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ ఓవర్. మామేవే ప్రపద్యంతే అంటే సరెండర్. వెన్ సంబడి సరెండర్స్ టు మీ ఈజీలీ క్రాస్ ఓవర్ ఇట్. ఎట్లా అంటే ఒక ఆవు దూడ ఒక చిన్న రాగడి మట్టి పైన ఒక ఆవు దూడ యొక్క పాద ముద్రలు ఒక రేగడి మట్టి మీద ఉన్న తర్వాత దాంట్లో కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అట్లాంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మిజరీస్ ఈజీలీ క్రాస్ ఓవర్ ఇట్. అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుని దగ్గర శరణాగతి పొందితే అది చెప్తున్నాడు, రైట్? మాయా ఈజ్ అన్ ఇల్యూజన్. దట్ ఈస్ లైక్ ద ఆస్ గాడిదలాగా డే అండ్ నైట్ పనిచేయడం. ప్రభుపాద రిపీటెడ్లీ సేస్ దిస్. అంతకుముందు తన అమెరికన్ డిసైపుల్ ఒక అతను 100 miles దూరంలో, US లో ఎక్కడో సంవేర్ 100 miles దూరంలో ప్రతిరోజు 2 hours జర్నీ చేస్తూ జాబ్ చేసి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. ఎందుకోసం పని చేస్తున్నారు డే అండ్ నైట్, టైం అంతా పోతలేదు అది, రైట్? సో ఇంకా 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 చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇట్లా. రాధాకృష్ణుల గురించి చెప్తున్నాడు. రాధాకృష్ణ నిన్న రాధాష్టమి జరుపుకున్నాము. హూ ఈజ్ రాధారాణి? హూ ఈజ్ రాధారాణి? మదర్ ఈజ్ ప్రభు ఈజ్ హూ ఈజ్ రాధారాణి? Energy of Krishna. Our mother. yes, our eternal mother. యాక్చువల్లీ హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో రాధారాణి ఎక్కడుంది చెప్పండి? హరేలో ఉంది. లాదిని శక్తి, భగవంతునికి ఆనందాన్ని ఇచ్చే శక్తి. భగవంతునికి లాదిని. యాక్చువల్గా ఒక పాయింట్ తెలుసా అండి మీకు? ఇది మనము హరే ఎందుకని అంటామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాధే, సీతే ఇట్లా అంటాం కదా, హరే అట్లా వర్డింగ్ లో అట్లా. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీనింగ్ ఏంది? అది రాధారాణి కూడా మనం అక్కడ ప్రే చేస్తున్నాం హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో. రాధారాణి ప్లీజ్ ఎంగేజ్ మీ ఇన్ కృష్ణ సర్వీస్. రాధారాణి ది బెస్ట్, ఇంక అంతకంటే మించి మనకు ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్ లేదు. ది బెస్ట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? సంసిద్ధిం. Perfection means to engage in one's original consciousness. That is perfection. This is stated in Bhagavad Gita. Sve karmani abhirataha samsiddhim labhate naraha. By following his qualities of work, every man become perfect, complete perfection. Samsiddhi, perfection. Following one's natural. What is the nature of spirit soul? What is the duty of spirit soul? What is the activity of spirit soul? What is that activity of spirit soul? Mata is Prabhu. To serve Prabhu. Jeevera Swarupa. Right. Jeevera Swarupa Krishnera Nityadas. మనం ఎప్పుడు భగవంతునికి సేవకులమే ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా. అదే సేఫెస్ట్ పొజిషన్. బట్ ఆ సేఫెస్ట్ పొజిషన్ వదిలేసి మనము వి జస్ట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ లైక్ కృష్ణ. నేనే ప్రొప్రైటర్, నేనే ఎంజాయర్, నేనే కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యూనివర్స్ అని వచ్చినాం అనమాట ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ పడుతూ లేస్తూ భలే ఉంటాయి కదా కవితలు. పడుతూ లేస్తూ మళ్ళీ పడుతూ మళ్ళీ లేస్తూ, ఇదే లైఫ్. కాకపోతే మనకు ప్రభుపాద ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే డివోషనల్ లైఫ్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ, నో ఆప్షన్. టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ అండ్ అప్లై ఇన్ అవర్ లైఫ్, సింపుల్. అది ఇనిషియల్ గా విషన్ లాగా ఉంటుంది. ఈ యాక్టివిటీలు చేయాలన్నా, పొద్దున్న లేవాలన్నా, చేయాలన్నా విషన్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఓవర్ టైం అమృతం. ఏ యాక్టివిటీ అయితే ముందు మనకు కష్టం అనిపిస్తుందో కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకు అదే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈజీగా ఉన్నది అనుకోండి, అంటే మంచిగా ముందు అది అంటారు కదా తెలుగులో, ఏమంటారు,
బాగా కష్టపడిన తర్వాత సుఖం ఉంటుందని. ఆ కష్టపడడానికి కోసమే మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి, బీడ్ బ్యాగ్ పట్టుకోవాలి, చాంటింగ్ చేయాలి. మనకు కష్టం అనిపిస్తుంది, మన మనస్సు మన దగ్గర ఉంచదు యాక్చువల్గా. అందుకే మాయ ఏం చేస్తుంది? దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్లీ. మన బాడీలో ఉండే మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఈగో, ఆ పంచభూతాలు, దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్. ఇవన్నీ ఆత్మకు కవర్ అయి ఉన్నాయి. సో మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? మమ మాయా దురత్యయ, ఇవన్నీ మాయా నుంచి, ఇవంతా మాయానే యాక్చువల్గా. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఎప్పుడైతే మనం మన సెన్సెస్ని, మన మనస్సుని, మన బుద్ధిని భగవన్నామ స్మరణపై చేస్తామో అదొక్కటే మార్గం. ఇంకా వేరే ఏ మెథడ్ పనిచేయదు. ఉండొచ్చు రకరకాల యోగిక్ సిస్టమ్స్ ఉండొచ్చు, రకరకాల అష్టసిద్ధిస్ ఉండొచ్చు. అవన్నీ కూడా భౌతిక అవసరాల కోసమో లేకపోతే భౌతికంగా ఏదైనా దానికోసమే. కానీ నిజమైన యాక్టివిటీ ఏంటంటే డివోషనల్ సర్వీసే. దాని వల్లనే కరెక్ట్ ఎంగేజ్మెంట్, ప్రాపర్ ఎంగేజ్మెంట్ టు ద సెన్సెస్. ప్రభుపాద రాస్తుడు ప్రాపర్ ఎంగేజ్మెంట్ టు ద సెన్సెస్. సో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా దీంట్లో. ఈశ్వరే తద్ అభినేషు బలిశేషు ద్విసస్తుశ్చ ప్రేమ మైత్రి కృపోపేక్ష యక్కరోతి స మధ్యమః. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? A second class devotee has a vision that some are envious of God, but that is not the vision of the best devotee. The best devotee sees nobody is envious of God, everyone is better than me. Just like Chaitanya Charitamrita Sadhar, Krishnadas Kaviraj, he says, I am lower than. That is the description. He is putting himself in a humble position. So devotee is why Prabhupada quoted this one. What is that connection here? If anyone approaches Radharani, she recommends to Krishna, here is the best devotee. He is better than me, and Krishna cannot refuse him. That is the best devotee. But it is not imitated. I have become the best devotee. అది ఇమిటేషన్, అది నేచురల్గా ఉండాలి యాక్చువల్లీ. ఇమిటేషన్ అనేది కూడా సరే కరెక్ట్ కాదు. సో ఏం చెప్తుంది రాధారాణి? ఏం చెప్తుందంటే, ఇక్కడ ఒక వండర్ఫుల్ డివోటీ ఉన్నాడు కృష్ణ, ప్లీజ్ హెల్ప్ హిమ్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. రాధారాణి మన కోసం ప్రే చేస్తుంది యాక్చువల్గా. సో వీఆర్ ఆల్ కమింగ్ టు ద పాత్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇట్స్ డ్యూ టు రాధారాణిస్ మెర్సీ ఓన్లీ. అవర్ ఎటర్నల్ మదర్ హ్యాస్ గివెన్ మెర్సీ త్రూ సమ్ ఆఫ్ హర్ డివోటీస్. మనకు ఎట్లా వచ్చింది బీజం? భక్తిలతా బీజం ఎక్కడ వచ్చింది? వీ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ లైఫ్. somehow we left there, but still we catch it up from there, from where we left. అక్కడి నుంచి వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ డాట్స్ కనెక్ట్ చేసింది ఎవరు? శ్రీమతి రాధారాణి. somehow or other మనకు తెలియకపోవచ్చు ఇప్పుడు, బట్ దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఉండదంతా రాధారాణి. కృష్ణదాస్ కవిరాజ గోస్వామి, ఆతరావు శ్రీ చైతన్య చరితామృత. సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. ఈ సిన్ఫుల్ లైఫ్ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఒకటే మార్గం. ఏంటి? మధ్య మార్గం అంటారు కదా. ఏంటి మధ్యలో? తెలుగులో మనకున్నది ఒకటే మధ్య మార్గం అనేది అంటారు. మధ్య మార్గం ఇదే. సరెండర్, కంప్లీట్ సరెండర్ టు కృష్ణ. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఐ విల్ డెలివర్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్, డు నాట్ ఫియర్. 18th chapter 66 verse. Prabhupada see how beautifully mentioned this one. Vanchakalpatarubhyascha కృపా సింధుభ్య. ఇది ప్రభుపాద ఉన్న టైంలో ఒక కల్చర్ అంతా నేర్పించిండు డివోటీస్కి, ఫారినర్స్కి. వాళ్ళని చూసి మన ఇండియన్స్ అట్రాక్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్. ఒక రకంగా ఫస్ట్ ఇండియాలో ప్రపంచం స్టార్ట్ చేసింది శిల ప్రభుపాద. ఏంది? ది లీగ్ ఆఫ్ డివోటీస్ అని. సిమిలర్ సేమ్ ఇస్కాన్ ప్రాసెస్ అదే సెటప్ అంతా చేసిండు. ఒక్క నా వ్యక్తి టర్న్ అవుట్ కాలేదు, మధ్యలో అయిపోయింది. సో దానికి ఏం చేసి, అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ గురు మహారాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి కోసం వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ప్రీచ్ ఇన్ వెస్టర్న్ లాంగ్వేజ్, who speak, most of the people speak in English, so that worldwide some fallen souls may be benefited. సో అది ఇన్స్ట్రక్షన్ లైఫ్ అండ్ సోల్ గా తీసుకొని అట్లా యుఎస్ వెళ్ళిండు కదా. ఫారినర్స్ కి మొత్తము కల్చర్ అంతా నేర్పించిండ్రు, సనాతన కల్చర్. సారీ కట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి, ధోతి కట్టుకోవడం దగ్గర నుంచి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించడం దగ్గర నుంచి, కుకింగ్ దగ్గర నుంచి, సేవలు ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా ఉండాలి, డివోషనల్ క్వాలిటీస్ ఏంటివి,
ఇస్కాన్ బుల్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేసి అట్లా అట్రాక్ట్ చేసిన శిల ప్రభుపాద. ఇస్కాన్ బుల్లెట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఇస్కాన్ బుల్లెట్స్? మౌత్ వాటరింగ్. మాతాజీస్, యు ఆర్ దేర్, యు ఆర్ విత్ మీ? గులాబ్ జామున్, రసగుల్లా ప్రభుజీ, రసగుల్లా. ఇస్కాన్ బుల్లెట్స్ అంటే మీకు పక్కన నోరు ఊరాలి యాక్చువల్గా. ఎస్, ఇస్కాన్ బుల్లెట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన గులాబ్ జామున్ మంచి ఫ్రైడ్ చేసి నెయ్యిలో వేయించి శిల ప్రభుపాద ఎంత లవ్ అండ్ డివోషన్ భగవంతునికి అర్పించిన తర్వాత అట్లీస్ట్ తిన్న తర్వాత ఆ కాన్షియస్ ఒక వ్యక్తి హిప్పీలను హ్యాపీగా మార్చిండు. హిప్పీస్ అంటే ఇంకా కంప్లీట్లీ సెన్స్ గ్రాటిఫైర్స్, ఉమనైజర్స్, అన్ని ఆల్ 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ బ్రేక్ చేసిన వాళ్ళందరూ. సో అట్లాంటి వాళ్ళని డివోటీస్కి మార్చండి. జగద్గురు శిల ప్రభుపాదకి జై. మెనీ థింగ్స్ కవర్డ్ యాక్చువల్లీ. భక్తుడికి ప్రాబ్లం లేదు. వెన్ వి సరెండర్ టు కృష్ణ, కృష్ణ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఎక్కడ చెప్తున్నది? 9th chapter 31 verse. మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ నాన్న, శిల ప్రభుపాదుల నాన్న ఇంటెన్షనల్లీ గివెన్ హిజ్ నేమ్ అభయచరణారవింద. నా కొడుకు భగవంతుని పాద పద్మాల దగ్గర, అభయచరణారవింద దగ్గర ఉంటే నాకు ఫియర్లెస్. అభయచరణారవింద అంటేనే అది కదా, అభయచరణారవింద, ఫియర్లెస్నెస్ ఎట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. ప్రభుపాద చైల్డ్హుడ్ నేమ్ అభయచరణ్ డే, అభయచరణ్ డే. సో భక్తులు కూడా ఫియర్లెస్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? కౌంతేయ ప్రతిజానాహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, బోల్డ్గా చెప్తున్నాడు తన డివోటీస్ గురించి. డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ, మై డివోటీ నెవర్ పరిషస్. అంటే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. సింపుల్, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ ఆర్ హర్. కానీ మనం ఏం చేయాలి? ఇది దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ భక్తి రసామృత సింధు. అనాసక్త విషయాన్ని యథార్హం ఉపయోగం నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యం ఉచ్యతే. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? వితౌట్ అటాచ్మెంట్, అటాచ్ టు కృష్ణ, డిటాచ్ టు మాయ. సింపుల్. ఒక నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యం ఉచ్యతే. వైరాగ్యం ఎట్లా వస్తుంది? when we attach to Krishna, the more we attach to Krishna, the more we develop vairagyam. Vairagyam means detachment, distasteful to enjoying this material nature and materialistic way of life and material desires. We get the distasteful, we get the higher taste. Param drustvani nivartante ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా, పరం దృష్ట్వాని వర్తతే. See, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, పరం దృష్ట్వాని వర్తతే. We get the higher taste, which is 1,000 and 1,000,000 times better of this materialistic enjoyments. ఆనందం అనేది ఆనందాంబుది వర్ధనం, ఆనందం ఆంబుది వర్ధనం. అది ఒక రోజులో వస్తుందా? కాదు, ఒక లైఫ్ టైం వస్తుందా? ఇట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. హౌ వి సీరియస్లీ టేకప్ ద ప్రాసెస్. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. ఈ లైఫ్లో 50% సరెండర్ అయినా 50% వస్తుంది డివోషనల్ సర్వీస్. కంప్లీట్ సరెండర్ 100% చేసినావా, కృష్ణ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. కృష్ణుడే చెప్తుంది మళ్ళీ, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. సో మనం పరం దృష్ట్వాని వర్తంతే కోసం పాటుపడాలి, ఆ హయ్యర్ టేస్ట్ కోసం. ఒక బుక్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా శిల ప్రభుపాదది, అంటే టు అట్రాక్ట్ అలా హయ్యర్ టేస్ట్ అనే బుక్లో సాత్విక్ ఫుడ్స్కి సంబంధించిన రెసిపీస్, కొంత ఏమంటారు, కొంత స్క్రిప్చరల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఒక బుక్ రాసాడు, హయ్యర్ టేస్ట్ అని చెప్పి. ఎట్లా అట్రాక్ట్ చేయాలో అన్ని రకాలుగా అన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేసింది శిల ప్రభుపాద. చాలా వీఆర్ బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ హిజ్ హార్డ్ లేబర్. మనకి ఇంత ఈజీగా అర్థం అవుతుంది స్క్రిప్చర్స్, ఇంత చక్కగా నేర్చుకుంటున్నాం అంటే కంప్లీట్ ఇస్ మర్సీ, శిల ప్రభుపాద మర్సీ. Without his mercy we cannot understand a single word of Bhagavad Gita, Bhagavatam. అసలు అదంతా బివిల్డరింగ్ థింగ్. భగవంతుడు ఒక ఎనర్జీ అంటారు, భగవంతుడు ఒక శూన్యం అంటారు, భగవంతుడే ఉన్నాడు, రకరకాల దేవుళ్ళలో ఉన్నాడు, భగవంతుడు ఒక శక్తి అయితే నడిపిస్తుంది, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు మనకు. ఎప్పుడైతే మనము ఒక పరంపరలో ఉన్నామో అప్పుడు we got the proper understanding. There is a person, there is our eternal mother Radharani, there is eternal father Krishna. They are waiting for us to come back and
engaging in their service eternally. Engaging in their service eternally. The process is to chant. No need to take out bead bag and always chant Krishna's names. Yeah. రకరకాల శ్లోకాలు, రకరకాల యాక్చువల్గా 2 క్లాసులే తీసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క ఈ డిస్కషన్ మీద. అంత ఉంది మెసేజ్ ఇక్కడ. Right? So that's the thing. So we see human beings. What is the greatest quality that human beings having? See, what is the difference between animals and human beings? Intelligence to understand God. ఇక్కడ హైలైట్ కూడా చేస్తున్నా. Discrimination. What is good? What is temporary? What is karma? ఈ క్వశ్చన్స్ జంతువులకు కర్మ ఉండదు. మీకు అది విషయం తెలుసు కదా, మీరు అసలు SSR ఫండమెంటల్ కోర్స్. జంతువులకు కర్మ ఉండదు. వాటి కర్మ డిజాల్వ్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ లైఫ్ వస్తుంది. ఒక ఆవు రూపం, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఒక ఆవు రూపంలో వచ్చి మనిషి రూపంలో వస్తుంది. అయితే ఆ ఎలివేషన్ లో వాటికి కర్మ అంటూ ఉండదు. మనుషులకే ఇవి కర్మబంధనాలు, ఓన్లీ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, నాట్ ఫర్ యానిమల్స్. రైట్? సో అది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చట. మన భగవంతుడు శ్రీల ప్రభుపాద ఇంట్రడక్షన్ లో రాస్తాడు అది. వాట్ ఆర్ ద 5 టాపిక్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత? Quickly, anybody says what are the 5 topics of Bhagavad Gita? Jiva, Ishvara, Prakriti, Karma and Kala. Yes. Sequence గా చెప్పండి మాతాజీ. అందులో ఒకటి టెంపరరీ, మిగతా అన్ని కూడా ఎప్పటికి ఉంటాయి. కృష్ణుడు అంటే ఎప్పటికి ఉంటాయి, ఇంకా అవి ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఆ ప్రకృతి ఎప్పటికి ఉంటుంది, జీవుడు ఎప్పటికి ఉంటాడు, ఈశ్వరుడు ఎప్పటికి ఉంటాడు, కాలం ఎప్పటికి ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ మేనిఫెస్ట్ అన్మానిఫెస్టెడ్ రూపంలో ఉంటాయి, బట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. రైట్? సో ఏది టెంపరరీ దాంట్లో? ఆ 5 items లో కర్మ అంటే మనకు అద్భుత అవకాశం ఉందన్నమాట. అక్కడ వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ డెస్టినీ. ఎటు వెళ్తా? లోయర్ స్పీసీస్ వెళ్తావా, అప్పర్ ప్లేన్స్ వెళ్తావా, లేకపోతే డైరెక్ట్ కృష్ణుని దగ్గరికి గో బ్యాక్ టు గాడెడ్ వెళ్తావా? అది మన దగ్గర ఉంది. అది మన ఫ్రీ విల్ ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. అదే డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ అంటారు. డిస్క్రిమినేషన్ పవర్. వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, వాట్ ఈస్ టెంపరరీ, వాట్ ఈస్ ఎటర్నల్, వాట్ ఈస్ మెటీరియల్, వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్. రైట్? అండ్ రైట్, వాట్ ఈస్ దిస్ బాడీ, వాట్ ఈస్ సోల్, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్, వ్యత్యాసం, ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది శాశ్వతం, ఏది అశాశ్వతం. ఆ యొక్క శక్తి మనుషులకే ఇచ్చినది. అందుకే ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్? దుర్లభ మానుష జన్మ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తాడు టీచింగ్స్ లో, దుర్లభ మానుష జన్మ. మనకు వచ్చిన లైఫ్ ఇట్స్ వెరీ రేరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఆఫ్టర్ పొజెసింగ్ మెనీ 84 lakh స్పీసీస్, ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఆ సోల్, ఆ పర్టికులర్ సోల్ transmigrating from one body to another body and assumes this human form of life. అంటే చూడండి, మళ్ళీ మనం ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి లైఫ్. అర్థమవుతుంది, నేను వచ్చానట, ఇట్లా 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 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఈ లైఫ్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా ఎంత భగవంతుని సేవలో యూజ్ చేయాలి. మనకు ఒక మర్సీ దొరికింది శిల ప్రభుపాద రూపంలో, మనకు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ దొరికింది, కల్చరల్గా, మోరల్గా, అల్టిమేట్లీ స్పిరిచువల్గా మనల్ని ఎలివేట్ చేసే ఒక ఆధ్యాత్మిక సంస్థ. ఇది ఇస్ ఎ హాస్పిటల్. ప్రభుపాద హాస్పిటల్ ఫర్ క్యూరింగ్ ద సోల్స్. This is ISKCON temples are hospitals for curing the souls. After that, after completely cured, back home, back to Godhead. ఈ ఒక్క సెక్షన్ చదివి let us complete it. ఎన్ని పేజ్ లోనే చూద్దాము. This also big section ఉన్నది. Yeah. This also big section ఉన్నది. Yes. సో కొంచెం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేద్దాం. ఇది అందరికి చదివే అవకాశం కలిగేటట్టు. సో ఈ రోజుకి లెట్ మీ స్టాప్ హియర్. ఓకే, సో మనం మళ్ళీ వెన్స్డే రోజు కలుద్దాము ఈ టాపిక్ గురించి. యాక్టింగ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కృష్ణ. చాలా వండర్ఫుల్ డిస్కషన్స్. యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే
భగవద్గీతను భగవద్గీత శాస్త్రాలను బర్డ్స్ హై వ్యూ షాట్ నుంచి శిల ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. పైన ఒక పక్షి గాలిలో ఎగురుతూ ఇవన్నీ ఒకసారి స్పృశిస్తూ అట్లా ఈ టాపిక్స్ అని కవర్ చేసింది శిల ప్రభుపాద. భాగవతం నుంచి, భగవద్గీత నుంచి, భక్తిరసామృత సింధు నుంచి. ఇప్పుడు చూసాం కదా ఈ 6th సెక్షన్ లో ఏం చూసాము? పర్ఫెక్ట్ డివోటీ. చదువుతూనే ఉన్నాం ఎంతకు అయిపోతలేదు. అంటే అల్టిమేట్లీ ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి అంట. వీ హ్యావ్ టు రీడ్, వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్. ఓకే, సో ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీథింగ్ టు యాడ్, షేర్? వెన్నెల మాతాజీ, తులసి మాతాజీ, సంయుక్త మాతాజీ, రాజు ప్రభు, ఎనీథింగ్ టు యాడ్, షేర్? హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, హరే హరే. చెప్పండి, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ థాట్స్, ఎనీథింగ్ టు యాడ్? It's an open discussion. Hare Krishna. So this session is very informative, Prabhuji. నేర్చుకోవాలి మాట. అంటే మనకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మనకు జాబులు చేసేది ఉంది, పని ఉంది మనకు. అల్టిమేట్లీ కృష్ణుడే బేసిక్లీ కృష్ణ సెంటర్డ్ లైఫ్ మొత్తం. మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మార్నింగ్ లేవగానే కృష్ణునికి ఇవ్వాలి. ఎస్, కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్. అహం బీజ ప్రతాపిత. మనకు ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది? కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు. ఆల్ ద సోల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ మీ. ఐ ఆమ్ ద ఒరిజినల్లీ క్రియేటెడ్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మీ. మీరందరూ కూడా నా బిడ్డలే అని చెప్తున్నాడు. యాక్చువల్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన దొడ్డు భాష, మన తెలుగు భాషలో చెప్పాలంటే మీరందరూ నా బిడ్డలే. అహం బీజ ప్రదాపిత. మీ నాన్న నేనే, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో ఆ నాన్న కోసం అసలు మనం ఎవర్ లవింగ్. మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా, ఎన్ని తప్పులు చేసినా, ఎన్ని పాడు పనులు చేసినా, ఎన్ని అది చేసినా, స్టిల్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్చువల్గా ఇది కొంచెం అది ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఏ కృష్ణ కరుణా సింధు అంటే ఎవర్ ఫర్ గివింగ్, ఎవర్ మర్సిఫుల్. ఆయన ఒక కాజ్ లేదు అసలు. మర్సీ అనేది ఆయన మర్సీని మనము యూనో వి కెనాట్ కౌంట్ ఎన్ని తప్పులు చేసినా. బట్ స్టిల్ వీఆర్, బికాస్ he has created, no? He has created, he always looking for when this soul is coming back to me, right? He is there in everyone's heart, in my heart, in all of your hearts. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం కదా, భగవంతుడే కదా చెప్పింది అది. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం. హృదయంలో ఉండేది నేనే. దాని ద్వారానే నేను ఇవన్నీ ఇస్తున్నా మీకు. రిమెంబరెన్స్ ఇస్తున్నా, నాలెడ్జ్ని ఇస్తున్నా, అంతిమంగా ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇస్తున్నా. మీ లైఫ్లో ఏదైనా బ్యాడ్ థింగ్స్ జరిగితే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఇస్తున్నా. ఈ వేదాలు కూడా నేనే ఇచ్చిన. ఏం చేయాలి మీరు? వేదాలు వేదస్య సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్ వేదవిదేవ చాహం. వేదాలు ఇచ్చింది నేనే, దానివల్ల నా గురించి తెలుసుకోండి. కమ్ బ్యాక్ టు మీ. ఈ సఫరింగ్స్ అన్న అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. దెర్ ఆర్ నో నీడ్ టు సఫర్ యాక్చువల్లీ. ఆనందమయోభ్యాస. యాక్చువల్గా మన నేచర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మన ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు సంతోషంగా, ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకునే తత్వం ఉంటుంది ఆత్మకి. డ్యూ టు కవరింగ్స్, ఇట్లా ఈ డస్ట్ అంతా ఉండడం వల్ల, ఈ బాడీ రకరకాల బాడీస్ రావడం వల్ల, ఈ మన హృదయంలో డస్ట్ ఉండడం వల్ల మనం ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేకపోతున్నాం ఎప్పుడు నిజమైన సంతోషాన్ని. రైట్? నిజమైన సంతోషాన్ని వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ యాక్చువల్గా. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే సంతోషము టెంపరీ. భౌతికంగా ఇచ్చే ఆనందం ఎంతసేపు ఉంటుంది? అది ఒక పూట అన్నం తిన్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ పూట వరకు అయితే సంతోషం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆకలి అయ్యేంత వరకు అది ఓకే. మళ్ళీ ఇంకో పూట తినాలి, ఎందుకంటే బాడీ ఉంది టు మెయింటైన్. ఆచార్యులు చూడండి, ఒక్కొక్క ఆచార్యుల యొక్క లైఫ్ అంటే వాళ్ళు ఎంత భగవంతుని ప్రసన్నం చేసుకుని ఆ భగవంతుని నామస్మరణ ద్వారా ఎంత డీపెస్ట్ మెలోస్,
వాళ్ళకి ఇంకా ఆహార నిద్రలు ఇంకా ఉండవు. దే కంప్లీట్లీ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఇంకా వాళ్ళకి ఇక ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి దే ఆర్ ఇన్ ద ఎటర్నల్ లైఫ్. దే ఆర్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటే ఏంది? బియాండ్ దిస్ బాడీలీ డిమాండ్స్. They are beyond they raised bodily up above the bodily demands. They are situated on the soul platform. ఎప్పుడు వస్తాయి ఇవన్నీ? గ్రాడ్యువల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. ఈ ఏకాదశులు ఉన్నాయి ఎందుకు? ఏకాదశులు మనకు ఉన్నాయి ఎందుకు? ఏకాదశులు అంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ కృష్ణ. డూ మోర్ రౌండ్స్, చాంట్ నైస్లీ, రీడ్ అబౌట్ హిమ్, అండర్స్టాండ్ అబౌట్ హిమ్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్, ఇట్స్ అ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్. ఒక రోజో ఒక సంవత్సరమో అది భగవంతుని మర్సి. ఈ లైఫ్ టైం కానీ మనం సిన్సియర్గా గట్టిగా ట్రై చేస్తే ఈ లైఫ్ టైంలో వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు శిలా ప్రభుపాద. గివ్ వన్ లైఫ్ టు కృష్ణ. ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు యాక్చువల్గా, ఎన్నో లెక్చర్లు ఉంటాయి యాక్చువల్గా. అది యు కేమ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ నైస్ వండర్ఫుల్ ఫిలాసఫీ అండ్ యూ డెడికేట్ యువర్ లైఫ్, గివ్ దిస్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్ టు కృష్ణ. పర్సనల్గా చెప్తుండు ప్రభుపాద, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. అంటే ఒక ప్యూర్ డివోటీ అనే కృష్ణుని ప్రసన్నం చేసుకున్న పరమ భక్తుడు శిలా ప్రభుపాద. తను చెప్తున్నాడంటే ఇంక చూడండి, ఒకసారి ఆలోచించండి ఇట్లా ఈ స్ప్రెడ్ మూవ్మెంట్. ఇట్స్ గ్లోరియస్ మూవ్మెంట్. ప్రభు వి ఆల్వేస్ బి ఫార్చునేట్ అండ్ వి జస్ట్ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆన్ అండ్ help each other, in the services, in the association. సిన్సియర్లీ ఎస్టర్డే నేను అక్కడ ఉండి వింటున్నా, లీలారాం ప్రభు చెప్తున్న క్లాస్ కొంత మధ్యలో వింటున్నా. హౌ బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద రాధారాణి. అంతకుముందు కూడా లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి. వి జస్ట్ హోల్డ్ అవర్ మదర్, అంతే. ఆమెనే తీసుకెళ్ళిపోతుంది కృష్ణ దగ్గర. దానికంటే ముందు స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గట్టిగా పట్టుకోవాలి. త్రూ దట్ వి ఇన్వోక్ ద మెర్సీ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి. అప్పుడు రాధారాణి కూడా ఈ అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు, ఈ అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది డివోషనల్ సర్వీస్, కృష్ణ ఇట్స్ ఓకే, నువ్వు ఎంతో మర్సిఫుల్వి, టేక్ కేర్. ఇది రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది రాధారాణి. నాకంటే మంచి డివోటీ తయారవుతుంది ఇక్కడ, హెల్ప్ హిమ్ అంటే అట్లా ఉంటుంది అనమాట. అట్లా రాధారాణి యొక్క తత్వం అనేది వెరీ డీపెస్ట్ యాక్చువల్గా, చాలా ఉంటుంది. నేను నిన్న ఇంకొక డివోటీ విన్నా, ఆది గదాధర ప్రభు అని మా గురు మహారాజ్ డిసైపుల్ యొక్క సీనియర్ డిసైపుల్. అద్భుతమైన లెక్చర్ యాక్చువల్లీ. అది వింటుంటే ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలిసిన యాక్చువల్గా. నిన్న హరిబోల్ అనుకున్నారు, వండర్ఫుల్ ఫస్ట్ టైమ్స్, వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్, ఇట్స్ వెరీ డీప్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ రాధారాణి. వైష్ణవాచార్యులు వండర్ఫుల్ లిటరేచర్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ లిటరేచర్? వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు, భగవంతుని చూశారు, రాధారాణి యొక్క స్పర్శను చూశారు. ఆ లిటరేచర్ అంతే. వీళ్ళందరూ కూడా మంజరీస్ యాక్చువల్గా. ఇన్ ద కృష్ణాస్ పాస్ట్ టైమ్స్ లో మంజరీస్ అంటే అష్టసఖీస్ తర్వాత వాళ్ళకి సర్వెంట్స్ అనమాట. సో వెరీ డీపెస్ట్ యాక్చువల్లీ. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ది టాప్ మోస్ట్, ది పాత్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. ప్రభుపాద రాసే బుక్స్ లో ది పాత్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ది పాత్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. క్వెస్ట్ ఫర్ ఎన్లైటన్మెంట్. బుక్స్ అండ్ ఎట్లా రాసింది చూడండి, క్వెస్ట్ ఫర్ ఎన్లైటన్మెంట్. ఇంకేం రాసాడు? రాజవిద్య. దిస్ ఈస్ ద రాజవిద్య. స్మాల్ బుక్స్ నేను పేర్లు చదువుతున్నా, స్మాల్ బుక్స్. రాజవిద్య. సో ప్లీజ్ let us continue and associate with each other and join. Let us read Srila Prabhupada books slowly and steadily. It's okay, no rush. ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద తీసుకుంటే యాక్చువల్గా ఒక లెక్చర్ ఇవ్వచ్చు. యాక్చువల్గా ఒక ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ 6th డిస్కషన్ పర్ఫెక్ట్ డివోటీ అనేది మొత్తం డిస్కషన్లో ఎంత అద్భుతంగా 4 ఎన్ని శ్లోకాలు కోట్ చేసిండు, ఎంత నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాడు డిసైపుల్స్కి. చాలా అది ఉంటుంది. శ్రీల ప్రభుపాద అనే మనం వీఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద అండ్ హిస్ మిషన్. Let us continue in serving Srila Prabhupada in this way. By reading his books, he is very much pleased actually. ఎందుకు రాసింది బుక్స్ అని? To help us in understanding who is Radharani, who is Krishna, what is the process, how do we elevate ourselves. ఈ బుక్స్ అని ఎందుకు ఇచ్చాడు మనకు? చదవడం కోసం, మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడం కోసం. యా, ఈరోజు యాక్చువల్గా నేను ఎక్కువ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఏదైనా తప్పుంటే క్షమించండి. సో మనం let us read with Prabhupada, simple. But he has said, just continue with it.
we'll learn from Srila Prabhupada teachings. Okay, so then తప్పకుండా క్షమించండి మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే. మళ్ళీ మనం వెన్స్డే కలుద్దాము. టేక్ అ ప్రాసెస్ సీరియస్లీ. అన్నీ ఉంటాయి మనకు జీవితంలో, అన్నీ ఉంటాయి. ఇవి ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, ఫ్యామిలీ ఉంటారు, పిల్లలు ఉంటారు, ఇది చూసుకోవాలి, అది చూసుకోవాలి, జాబ్ చూసుకోవాలి, అన్నీ ఉంటాయి. బట్ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ మనం కృష్ణునికి ఇవ్వాలి. ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలో ఆయనకే తెలుసు మొత్తం. సో లెట్ us pray for Krishna, Radharani and all the Guru Parampara, Srila Prabhupada. So let us continue by doing this service of reading Srila Prabhupada books and associate with Srila Prabhupada. By reading means we are associating with Srila Prabhupada. We are experienced, right? How he is jokingly, discussing with his disciples. Meanwhile laughing in between. It's a personal connection. When we read, we establish personal connection with Srila Prabhupada. That is true. We love Prabhupada much when we read his books. When we love Srila Prabhupada means Krishna loves automatically love us, because we are following as a proper Shuddha Bhakta, pure devotee of Sri Krishna, Radha Krishna. So continue చేద్దాము. వెన్స్డే మళ్ళీ రండి. సో 7th నుంచి మనం లెట్ us కంటిన్యూ. నేను చెప్పడం ఆపేస్తాను. యూ ఆల్ షేర్. యాక్చువల్లీ వై ఆర్ వి డిస్కసింగ్? యూ ఆల్ హ్యావ్ టు టేక్ హోమ్ పాయింట్స్. ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అసలు? చదివితే ఏమొస్తుంది? ఎంత రిలీజ్ అవుతున్నామా? మనకు అర్థం అవుతుందా? ఐ గెటింగ్ ప్లీజ్డ్? నాకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందా చదివితే? నాకు అర్థమవుతుందా ఈ టాపిక్స్? బెనిఫిట్ అవుతుందా? మీరు షేర్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా యూ హ్యావ్ టు షేర్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ ప్లీజ్ షేర్, సో దట్ దానివల్ల అందరికీ ప్రయోజనం ఉంటుంది. రైట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీస్. రాజు ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జై. శిల ప్రభుపాద కీ జై. శిల గురుదేవ్ నితాయ్ గౌర హరి ప్రేమానందే. Hari Hari. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu.